Tonight, we'll be tackling about this integrative programming subject under sa kining mga topic nga ato ang ikuan karon. So that we have total of at least 5 parts. I know, well, 5 parts. Yeah, 5 parts. So here in part 1, so foundational understanding. So what is design pattern? So a design pattern is generally reusable solution to commonly occurring problem in a software design. It is not finished piece of code but a template or blueprint that gives developers on how to structure their codes to solve specific problem. So a design pattern is like you don't need to make your code from the scratch. So like kinahanglan magbuhat from scratch like gikan sa sugod dun sa human na or ma solve imong problem. By using design pattern, murag template na siya, mapadali or blueprint. So, na kay basihan kung asa ka magsugod, kung unsay imong problem, unsay mo ang pagsolbad sa imong problema. So, mo ni siya ang design pattern. So, natay tulo ka category sa design pattern, no? So, three main categories of design pattern. So, creational design pattern. So, creational patterns manage object creation and control the flexible way instead of creating objects directly using new. So we have also a structural design pattern. Um, Structural patterns defines the relationship between objects to form larger, more powerful structures without making system complex. So we have these behavioral design patterns. Behavioral design patterns define rules of communication between objects and assign responsibility clearly. So sa creational, so in the words itself, so creation, so natay creation, dira nato siya ma-under. So structural design is like kanang imong pagka-structure sa mong data. And sa behavioral and how your data behaves and also diri pod magamit tong mga like iterator, unsa siya ikuan ba kanang unsa ang galaw sa imong data or sa imong gibuhat na system. So, so that is for our foundational understanding. No? So, diri na punta sa kuan, creational patterns in action. So, let's came up with a problem. So, by using singleton pattern, we will solve that problem. So, singleton pattern solves the problem of having multiple instances of a class when only one is needed. So, like some resources must be shared and centrally controlled such as database connection, configuration settings, and lodging services. Without singleton, multiple parts of a program might create separate instances leading to waste memory, inconsistent data, conflicting operation. So, singleton ensures that one instance of a class exists and proves a global access point. So, si singleton is like kina-centralize niya, no? Like, nala siya isa ka control para ang data is maisa lang. Like, di na siya kinahanglan na tawag pa sa pikas nga data motawag so na siya sariling configuration o login service and database connections like once na kuan siya like nakipangitaon dali ra siya because iya man gi-centralize nga and then also by the use of shared and here shared and centralized control so biskan na yung mga naka-share nagya po siya full control ato mga data. So, without singleton, natin multiple parts program might be created separately. Not a problem. So, there is waste memory and consistent data, conflicting operations. So, the main goal of
singleton ensures that only one instance of a class exists and provides a global access model project. Like, nalang tay isa na gamiton para sa tanan. For example, natay duha ka customer pareha og order. O, diba? Dili na kinahanglan na mubuhat pa ko og lain na tigluto ani o muluto na pud sa isa. Kung pwede na ko ipaluto lang sa isa ka tao. O, diba? Mag-ana lang. Di na ko kinahanglan na pareha naman sila order. Ngano maghimo mo og lain. Ngano malugo mo og lain. Isugo na din ako sa isa. And once done to, siya na mismo ang separate sa orders. Magana yun. In a fast food. So, nato diagram here. So, simple diagram. Ah, draa, same pattern as so nag-return siya single object. So, in this diagram shows nanantay isa ka object nag-create and all the parts of the programs use the same instances. So, sulod na so natay isa ka object na gibuhat. Ya, tanan parts nasa isa lang ka object. So, like sa isa lang katawagan na ito tanan ng instances. Same instances na dito like one kanang isa ra siya katawagan pero laras na tanan magani gani. And moto siya ang sa single tone, that is single tone. And tone fits naturally. So application configuration manager and software system configuration settings na sila yung mga configuration settings. Andra na sila yung database URL, tapos API, key, system mode should be consistent across the app. Creating multiple could cause mismatch, no? So like, kung daghan kay buhaton na configuration sa objects. So, night times nga dili siya magkapareha. Oh, like nakita diri nga kulang yang isa is kanang kumpleto yang isa is kulang. So, mura siya maglibog. So, by using singleton, the application loads configuration once. Diba? Isa lang siya para sa tanan. All modules access the same configuration instances. So, isa lang ilang ginagamit. No? So, benefits and drawback of singleton. So, common no, ang misunderstand ani sa mga student is daraya na siya benefits. So, na benefits and drawback. So, controlled access point. So, controlled access to a shared resources guarantees only once instances exist, save memory and prevents complex states. Easy global access, get instance. So like, isa lang siya tawagan gamit ang get instance, no? So the potential drawback niya is hidden dependency and difficult set difficulties like difficult testings. Siya ha. So classes become tightly coupled to singleton, hard to replace or mock in unit tests. If overused, it can behave like a global variable, reducing flexibility. So like so ginaisa man nato siya. So like mura siya kuan busy na siya or lugi na kanang kuan na siya kanang tight na siya. Oh. So singleton is a powerful when used correctly, but it should only be applied when exact one instant is truly required. So gamiton lang nato siya kung kinahanglan jud siya, no, ang singleton. Hindi siya kinahanglan gamiton sa kanang di man siya need, no? Kay overusing man ana can also lead sa software na hard to maintain and test tungod ana sa singleton kay kinaisa ra gyud niya. So once na kay may labtan isa, ang maintenance niya mahurot sa tanan ug kadaot. So here sa part 3, structural patterns and context. How the adapter patterns rescue a messy, incompatible system. So, natay here in diagram, isa nga wala siya nagamit og adapter pattern. Ang isa nagamit siya adapter pattern. So, wala siya nagamit og adapter pattern, dili siya makasend og
kining kuan, kining messages kay wala man siya nagamit og adapter pattern. Kay si adapter pattern is mura siya kuan no, like connection sa mga kuan kasi gamiton nimo. Ginagamit nimo siya mag-connect kag nakay i-connect na kuan kanang example gani old email. So di siya mo-connect. They cannot communicate, no? So problem niya is kanang mga audio nga may expect si kana ba si client og kana nga output. Tapos suppose sa kaning with adapter pattern, so client stays unchanged, legacy code stays unchanged, adapter translates between them. So i-translate niya kuan tong mga gusto ni client like sa new messages gamit si email adapter, pwede siya makasend sa old email sender, no? Like so kung mura siya connect adapter siya, mura siya connection sa old and new sa kini nga scenario. So ang benefit ani diyan no kanang ma-save niya ang system din na dili na niya i-rewrite, no? So perfect ni siya for refactoring messy and incompatible systems. Like ginagamit si adapter pattern para mag-compatible silang duha, no? Sa naay duha ka kuan, gamiton nimo si adapter pattern para kuan sila, communicate or magka compatible. So ato ilahang difference ni adapter pattern o decorator pattern. So may natay table din no kini aspects adapter decorator. So main purpose fix incompatibility, tapos si decorator add new behavior. So nagid sila difference on the interface nila, converts one interface to another, keeps the same interface. Focus nila ang compatibility, functionality sa decorator extension. Typical question, how can this work together? How can I add these features? So how to use when to use adapter. So you can use adapter when you must work with incompatible or legacy classes. You cannot modify the existing code, and the issue is interface mismatch. So ana para sama sa giingon diri So converts interface into another. To ang adapter. Atong decorator naman, when you want to add responsibilities dynamically, kay siya magyud mag-add kay ingon na to is si decorator mag-add siya new behavior. So kung mag-add kag responsibilities, mag-add po kag new behavior niya. So dito na mo magamit si decorator. So you want to avoid creating many subclasses. Naisip ko na siya. The interface must remain the same. So di na siya mag-change kung what if gamit na pud si client nya matingali siya na bag-o. So pag gamiton ng decorator di na niya i-change pero maka-add siya og new behavior. So in short words, adapter is the translator and the decorator is pong upgrader. And part 4, behavioral patterns in motion. So present a scenario where observer pattern is necessary. So a scenario is natin isa ka scenario din no. So atong scenario is a real world software scenario. A notification system in an app, no? Like social media, e-commerce, na mo gina siya tong main karon na ginagamit. So when data changes, natin new messages, order status update, o price drop. Ito mga sales na mag-o. So multiple components need to react, no? Kana sa observer. So mail notifier, SMS notifier, in-app notification. So sa diraan niya no, the subject doesn't call email notifier or SMS notify directly. So mo kuan lang sila no,
It only knows na naa si observer. Kay si observer ang mokuan kanang murag ilang hatagan. Like kanang makabalo siya ba? Ma-notify siya automatically kay siya ang murag mo facilitate. So so ang result niya easy to add, subject code states unchanged, and flexible and scalable design. So like mo automatic ano siya no. So one subject maintains a list of observer. So sa isa ka subject mo kana once mo ambot na siya mo hit ni si email notify SMS. So murag i-notify niya si observer kay para si observer ang kuan murag gamiton ba? Gamiton niya para kuan to sa masingon nako iyang i-facilitate to para mahatag niya sa mga para ma-execute niya ang kuan ang katong mga needed na update orders ana. So number 8, choose any behavior pattern. So ang atong i-choose diri ano kay si strategy. So sometimes you need to switch sa Japan, sometimes you need to switch against or behaviors at runtime without using lots of if else or switch statements. So kung dili ka gusto magamit og daghan jud siya nga if else or switch statement, magamit ang strategy pattern. So ang atong example scenario is ani no is online store with multiple payments options like PayPal, GCash, credit card, na Maya, napil na siya no. So why use the strategy pattern? So signal gamiton nato siya para ani. So si strategy pattern is used when you want to change how something is done without changing the code that uses it. No? Like, i-change nimo siya. Unsaon ni niya buhaton na dili ka mag-change sa code. Diba? Makakuan ka. No? Kay ang kanang strategy pattern ga-involve siya o improve siya og flexibility which each behavior is placed in a separate strategy class. No? Kasi nila na strategy class. And the context selects which strategy to use. O, diba? Nakay code, nakay duha ka code para sa isa ka process. Diba? Para sa isa ka kuan behavior. Mili lang si strategy kung unsa tong pinakadali ug unsa tong mas nice gamiton. So, maka-add kag strategy without modifying existing code. No? Maka-add ka. Add ka ana. So, part 5, applied analysis. So, this is for our last part na ni siya guys, no? So, um, assume you're designing a online routing and pricing where it fits delivery routing algorithm, shortest path, fastest, cheapest, and pricing calculation. So gamiton nato si strategy for routing and pricing kay si strategy man gyud kasi diba sa katungingon o ganiha makagamit siya maka-add kag kuan maka-add kag new behavior without man kanang add kag multiple strategy classes para sa kanang behavior. So si strategy pattern is magamit siya ani tungod kay for routing and pricing. So natay bag-o nga kuano like ma-update siya permi. So magamit ni siya para sa kuan kanang ang runtime. So automatic moingon siya kini mas duol na siya. Kini is mas barato ni siya karon. So murag ana siya ng algorithm no. So si strategy is like unsaon niya pag makadali isa ka kuan step. So sa observer
nata sa real-time notification and update. So, you can say nga where it features status, order, back, out of delivery. So, about kung siya ka ng tracking siya, no? So, once matrack na niya to, automatic na siya na mo notify si mo ha, moingon siya na na-pack na, out of delivery, no? Si observer, kay siya biya tong kuan, i-notify sa SMS. Siya to ang i-notify nila si observer para iyang kuan, i ipanghatag or kadtong iyang i-manage, no? So, mo so gamit aning duha. So, why these two together are powerful? So, strategy keeps the how flexible, how on price, o diba? Flexible, o so flexibility, ang iyang ginakuan. Observes keeps that the who flexible, who needs to know when things change, o diba? So, siya tong maghatag kay gina-notify mo siya una. So, siya na bahala maghatag ato sa kinsa ang dapat na hatagan nato. So, they address two different dimension algorithm behavior versus event institution commonly in delivery system. So different sila no sa online delivery system. So na sila sariling function na pattern. Na sila sariling kuan kanang operation na ginasunod. So powerful sila kaysa isa ka online system, delivery system. Gamit yung guys sila duha. Sa strategy is force flexibility. That is one of the needs of the kuan, the the delivery system. And sa observer is the for time notification and updates. So makabalo ka if ever na out for delivery na imuhang kuan parcel ang imuhang gipalit no para updated ka kay basing wa kay pambayad din noon no. So ginagamit siya sa magamit imong SMS with the use of observer no. Si observer maingon sa SMS si SMS maingon ka observer na kini ingnon nimo si kuan na niabot niya parcel magana no. So gamit jud guys siya sa online delivery system. So applied analysis. So applied analysis. So part 5, the last part of our discussion today. So evaluate this claim. So we have a claim list. Using many design patterns always makes software better. You agree or disagree? For me, disagree. No, disagree because design pattern should be applied practically to address specific problem rather than as a goal on themselves. No? Nganong mag-add man ka sa kung unsay goal nila kung ang imong problem is kaya ra man mahuman sa isa lang ka design pattern. No? Kaya ra man niya makomplete nganong maggamiton pa man mo sila tanan. No? Because using patterns without real issue can increase complexity. So, nganong mangita magkaglisod nga nami sayon? O di ba? So, cognitive load and affect performance due to unnecessary layers. So, daghan siya errors tungod kay wala man siya gamit nganong imo pa manggigamit ay imo pa manggi-include no. Like, dili naman siya kinahanglan nganong apilon na may kinahanglan mas okay naman siya na maubo siya na functional siya na mas dali siya kuan i-debug. Anong pilion man gid nimo tong maglisod ka, di ba? It can affect the performance sa imong kuan program. Kadaghan naman kayo. This approach can also lead to violation of the Yang-Ni principles. Do you know what is Yang-Ni? Yang-Ni stands for you aren't gonna need it. Diba? You aren't gonna need it. Why do you use it? Diba? Why you use it if you're not gonna need it? Diba? Ano na siya? Because resulting in over-engineering patterns are beneficial when they solve actual occurring problems, improve real readability, flexibility, or testability.
The take the takeaway is to utilize design patterns only when they directly contribute to problem solving, as an increase in patterns does not guarantee better software quality. No? Gamiton nimo siya kung kinahanglan na siya. Di na nimo siya kinahanglan na gamiton kung di na siya pwede na siya dili include para mas flexible ang imong program. Readable siya. Dali lang siya matest, dali lang siya ma-debug, no? So, muna siya, no? Ang ako ang kuan, ang ako ang disagreement ani. Nang anong dagan ba may pattern always makes software better. For me, no. So, I think that's all, guys. Thank you for watching, and I hope you have learned at least a little in this video. So, thank you, guys. Thank you for watching.